ఓకే. సో, ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ ద ఫైల్. మనం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము. సో, పీడీఎస్ ఫైల్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో, ఇన్‌సైడ్ దిస్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ జేసీఎల్ ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో, ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే, సో, ఫస్ట్ గివ్ ద ఎస్ కమాండ్. ఎస్ స్పేస్ ఓకే. సో, ఐయామ్ జస్ట్ గివింగ్ ద వన్ నేమ్. సో, ఇక్కడ నేమ్ గూడా అండి పీడీఎస్ ఫైల్‌లో లైక్ ఇఫ్ ఎనీ జేసీఎల్ ఆర్ కోబాల్ ఇట్ షుడ్ నాట్ గ్రేటర్ థాన్ ది 8 బైట్స్. ఓకే. నేమ్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ తీసుకున్నా నువ్వు మెయిన్ ఫ్రేమ్స్‌లో 8 బైట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే. క్వాలిఫైయర్ నేమ్ గాని, లేకపోతే పీడీఎస్ ఫైల్‌లో మెంబర్ గాని, ఓకే. ఎనీథింగ్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ థాన్ 8 బైట్స్. సో, ఇక్కడ కమాండ్ ఏంటంటే ఎస్ స్పేస్ దట్ మెంబర్. నువ్వు ఏదైతే మెంబర్ ఇచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నావో ఆ మెంబర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో, ఐ యామ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఎస్ స్పేస్ ఓకే. సో, పీఎస్ ఫైల్ అని ఇస్తున్నాను. అంటే నేను ఈ పీఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ జేసీఎల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. పేస్ట్. ఓకే. సో, అక్కడ కట్ చేశాను. ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే. సో, as I told you, this is my simple job. So, this job is used to creating the PS file. సో, ఇందాక మీకు 3.2 ద్వారా PS ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపించాను. సో, ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు షో యూ హౌ టు క్రియేట్ ద PS ఫైల్ త్రూ ద జాబ్. ఒక జాబ్ ద్వారా ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చెప్పాను. ఓకే. సో, దిస్ ఇస్ మై జాబ్. సో, ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ వన్ జాబ్ కార్డ్ పెట్టాను. నా జాబ్ నేమ్ మెన్షన్ చేశాను. జస్ట్ నాకు నోటిఫై పారామీటర్ ఇస్ ఎనఫ్. సో, ఇది మనం ప్రాక్టీస్ పర్పస్‌కి కాబట్టి, సో, మనకి నోటిఫై పారామీటర్ ఒక్కటే సరిపోతుంది. మామూలుగా రియల్ టైమ్‌లో అయితే ఇంక అన్నీ మెన్షన్ చేయాలి. సో, క్లాస్ పారామీటర్ మెన్షన్ చేస్తాం. క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఏ అని. సపోజ్ ఎక్స్. డెవలప్‌మెంట్ రీజన్ అయితే వాళ్ళు ఇస్తారు వాల్యూ ఇస్తారు. ఓకే. దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఫర్ డెవలప్‌మెంట్ రీజన్‌కి ఏం క్లాస్ పారామీటర్ యూజ్ చేయాలి. తర్వాత మెసేజ్ క్లాస్ ఏమి, మెసేజ్ క్లాస్ ఓకే. మెసేజ్ క్లాస్ ఇవ్వాలి. ఎక్స్ ఇలాగా. ఓకే. తర్వాత అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేయాలి. So, or in real time, you will have to use all those type of information. Okay, they will give you. సో, జాబ్ కార్డ్ అనేది వాళ్ళే ఇస్తారు. దీన్నే మనం జాబ్ కార్డ్ అంటామండి. జాబు అనే ఉండేదాన్ని జాబ్ కార్డ్ అంటారు. ఓకే. సో, ఇన్ రియల్ టైమ్ దే విల్ గివ్ యూ. ఓకే. సో, ఇక్కడ యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ ఈచ్ జేషియల్ షుడ్ బి కోడెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 1-17 అంటే ఈ ఏరియాలో మాత్రమే నువ్వు కోడ్ చేసుకోవాలండి. ఓకే. 80 లెంత్ ఉన్న మెంబర్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి 72 లోపు కాల్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ ప్రెస్ F11 బటన్ ఇట్ విల్ షో యూ ఎంత లెంత్ ఉందో. సో, ఎండ్ ఆఫ్ ద డేటా రీచ్ అయ్యాం. 80 లెంత్ ఉన్న మెంబర్‌లో 72 ఏరియాలోనే నువ్వు కోడ్ చేసుకోవాలండి. సో, వాటెవర్ ద పీస్ ఆఫ్ కోడ్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ దట్ షుడ్ బి కోడెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 1-17. ఇక్కడ ఒక్కొక్క స్టార్ ఒక్కొక్కటి ఉంటది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద కాలమ్ నేమ్స్ COLS అనే కమాండ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ టెల్ యూ. సో, కాలమ్ నేమ్స్ చేస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్, థర్డ్ కాలమ్, ఫోర్త్ కాలమ్, ఇది 10థ్ కాలమ్. ఓకే. ఇది 15థ్ కాలమ్, 20థ్ కాలమ్. ఓకే. 30థ్ కాలమ్, 40థ్ కాలమ్, 50థ్, 60 ఇక్కడ 70, 71, 72. సో, ఈ ఏరియాలో రాసిన కోడ్‌ని మాత్రమే నీ నీ జాబ్ కంపైలర్ అనేది తీసుకుంటుంది. ఇఫ్ యూ కోడ్ బిహైండ్ థట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద ఎర్రర్. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి. సో, డీడీ స్టేట్మెంట్స్‌లో నాకు పారామీటర్స్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ గూడా డీడీ స్టేట్మెంట్‌లో పారామీటర్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే సింగిల్ లైన్‌లో ఫిట్ అవ్వవు. అందుకని నేను నెక్స్ట్ లైన్‌లో డిస్ప్ గాని, యూనిట్ గాని నెక్స్ట్ లైన్‌లో స్టార్ట్ చేశాను. సో, కంటిన్యూషన్ రూల్ గురించి మీకు చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద కంటిన్యూషన్ రూల్? వాట్ ఈస్ ద కంటిన్యూషన్ రూల్? సార్ ఒక లైన్‌లో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే నెక్స్ట్ లైన్‌లో 4-16 మధ్యలో నుంచి నెక్స్ట్ లైన్ తీసుకోవాలి సార్. యెస్. ప్రోగ్రామ్ గాదు 4 పారామీటర్స్. ఓకే. అదే సో సార్ పారామీటర్. ఇప్పుడు నీకు డీడీ స్టేట్మెంట్స్‌లో ఇక్కడ చూడండి చాలా పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. సో, ఇవన్నీ గూడా సింగిల్ లైన్‌లో మెన్షన్ చేస్తే సరిపోదు. అందుకని నేను నెక్స్ట్ లైన్‌లో స్టార్ట్ చేశాను. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్ ఇట్ షుడ్ బి స్టార్టెడ్ బిట్వీన్ ద 4-16 ఇక్కడ చూడండి. నేను 16 లైన్‌లో నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే. సో, అందుకని నాకు ఇష్యూ ఇవ్వదు. సో, నేను వన్స్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తాను. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ బిహైండ్ దట్ 4-16లో కాకుండా తర్వాత పక్కకు మెన్షన్ చేస్తే ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూపిస్తాను. Okay. So this is my simple JCL. So this is used for creating the PS file. సో బేసికల్‌గా ఫర్ PS ఫైల్ గాని, పీడీఎస్ ఫైల్ గాని క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఐబీఎం అనే డిఫాల్ట్‌గా ఒక ప్రోగ్రామ్‌ని ఇస్తుందండి. సిస్టమ్‌లో డిఫాల్ట్‌గా ప్రోగ్రామ్ ఇస్తుంది. దాన్ని IFBR14 అంటారు. సో IFBR14 ప్రోగ్రామ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ బై ద ఐబీఎం. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద PS ఫైల్ ఆర్ ద పీడీఎస్ ఫైల్ త్రూ ద జాబ్. జాబ్ ద్వారా క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఐబీఎం ప్రొవైడ్ చేసే ప్రోగ్రామ్ అది. ఓకే.
సో అది డిఫాల్ట్‌గా ఐబీఎం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం దానికి లోడ్ లైబ్రరీ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. అది సిస్టమ్‌లోకి వెళ్లి వెతుక్కుంటుంది ఆ లోడ్ లైబ్రరీ. నార్మల్‌గా నువ్వేదైనా ప్రోగ్రామ్ గాని రాసామంటే సో లైక్ ఇఫ్ యూజర్ write any COBOL program to we should be mention that load library. So where should it should go and check for that load library. That library we have to mention either in the job lib or in the step lib. Okay, if you mention at the job lib, that will that load library applicable to all the steps. If you have the 10 steps, ఆ 10 steps కూడా ఆ లోడ్ లైబ్రరీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. If you mention at the step lab, that will be applicable to only that particular step. అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళి ఆ స్టెప్ లిబ్‌లో ఏదైతే మెన్షన్ చేసావో ఆ లోడ్ లైబ్రరీలోకెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. సో దిస్ IFBR14ని యుటిలిటీ అంటామండి. ఓకే. జేసీఎల్ యుటిలిటీ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఐబీఎం డిఫాల్ట్‌లీ ప్రొవైడింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇన్ this program IFBR14 utility is used to for creating the PS file or PDS file or delete the PS file or PDS file. PS file గాని, PDS file గాని క్రియేట్ చేయాలన్నా, డిలీట్ చేయాలన్నా we use the IFBR14 utility. Okay, you can note it down, guys. IFBR14 utility is used to for creating the PS file or PDS file. PS file, PDS file create చేయాలన్నా, డిలీట్ చేయాలన్నా గాని మనం IFBR14 utility అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. క్లియర్? Am I clear? Guys, are you with me? క్లియర్ Yes, సార్, sir. క్లియర్. Clear, sir. Clear, sir. Clear, sir. యాహ్! సో, ఒక జాబ్ కార్డ్ రాసుకున్నాం. సో, ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నా గాని మనకి ఓన్లీ ఒక జాబ్ మాత్రమే ఉంటుంది. నేను రిలేటెడ్‌గా ఫ్యామిలీ ట్రీ గురించి చెప్పాను. ఒక ఫ్యామిలీలో గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉంటారు. ఒక గ్రాండ్ ఫాదర్‌కి మల్టిపుల్ స్టెప్స్ అంటే ఎంటైర్ జేసీఎల్ కూడా ఓన్లీ ఒక జాబ్ కార్డ్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ వి కెన్ హావ్ ద మల్టిపుల్ స్టెప్స్. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ ఒక స్టెప్ మాత్రమే పెట్టాను. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐ కెన్ రిపీట్. సో, ఈ కమాండ్స్ అన్నీ కూడా మీరు వన్స్ పెన్ డ్రైవ్ తెచ్చుకున్నాక చెప్తానండి. ఓకే. నేను ఇంకొక స్టెప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇంకొక స్టెప్‌లో నేను ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Okay, see here, if you have the multiple steps but we will have the only one job card. ఒక జాబ్ కార్డే మొత్తం ఎంటైర్ జేసీఎల్ కూడా ఓన్లీ ఒక జాబ్ కార్డ్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో దీని లోపల పారామీటర్స్ అనేవి యువర్ విష్, ఎన్ని కావాలంటే మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద, ఇక్కడ నా ఫైల్ నేమ్ ఏంటో చెప్పండి. ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ లో వాట్ ఈస్ మై ఫైల్ నేమ్? ఏ ఫైల్? IBM user.sample file, sir. Yes. So, Here my file name yeah. is dsn equal to ibm user.sample.file1. So this is the file I am going to create. So second step లో నా ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? ibm user.sample.file2. ఓకే. సో ఈ 2 ఫైల్స్ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఒకసారి ఆ ఫైల్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. సో హౌ టు ఓపెన్ ఏ ఫైల్? ఇది మీకు చెప్పలేదు. సో ఈ విండో నుంచి నువ్వు ఐఎస్పిఎఫ్ విండోకి వెళ్ళాలంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద స్టార్ట్ కమాండ్. సో స్టార్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ పేజ్‌కి వెళ్తుంది. స్టార్ట్ అని ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టామంటే ఇట్ విల్ గో టు ద స్టార్ట్ పేజ్. టు ఓపెన్ ఎనీ ఫైల్, ఇప్పుడు మనం ఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి 3.2 ఇచ్చాం. ఓకే. ఫర్ క్రియేటింగ్ ద ఫైల్ వీ హావ్ గివ్ ద 3.2 కమాండ్. అంటే యుటిలిటీస్‌లోకి వెళ్ళి యుటిలిటీస్‌లోకి వెళ్ళి 2 ఆప్షన్ ఇచ్చేసి ఫర్ క్రియేటింగ్ ద ఫైల్. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్, ఆ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి 3 ఆప్షన్‌కి ఇస్తాం. 4 ఆప్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఫర్ ఓపెన్ ద ఫైల్. సో ఏ డేటా సెట్ ఓపెన్ చేయాలన్నా పీఎస్ ఫైల్ గాని, పీడీఎస్ ఫైల్ గాని, వీసామ్ ఫైల్ గాని, ఎనీ ఫైల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ద డేటా సెట్ వీ హావ్ టు గివ్ ద 4 ఆప్షన్ హియర్. ఓకే. సో డైరెక్ట్‌గా వెళ్ళాలన్నాం అనుకోండి, డైరెక్ట్‌గా ఇవ్వాలంటే 3.4. ఓకే. 3.4 ఇచ్చామంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ గో టు దట్ ఆప్షన్. ఈ ఆప్షన్‌కి వెళ్ళి వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ వీ హావ్ టు గివ్ దట్ డేటా సెట్ నేమ్ హియర్. ఇక్కడ డేటా సెట్ నేమ్ ఇస్తే వీ కెన్ ఓపెన్ దట్ ఫైల్. Okay, so this means here it is telling this file is not exist, no data set names are found. Okay, ఆ ఫైల్ లేదని చెప్తుంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు, సో ప్రీవియస్ విండోకి వెళ్ళాలంటే F9 ఇచ్చామన్నాం అనుకోండి. F9 బటన్ ఈజ్ యూస్ టు స్వాప్ ద విండోస్. సో ఈ విండో నుంచి ఆ విండోకి మనం వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. సో హియర్ IFBR4 యూటిలిటీ ఈజ్ యూస్ టు, ఎందుకు యూస్ చేస్తాం IFBR4 యూటిలిటీ? To create the new file, new Yes, PS file. PS file, PDS file క్రియేట్ చేయాలన్నా లేకపోతే డిలీట్ చేయాలన్నా we use the IFBR14 utility
for creating the any PS file or the PDS file. So here I am mentioning the specification. Okay, so dispositional parameter new catalog delete అని ఇస్తున్నాం అంటే I am going to create the new file. Okay, here the status, this is the status of the file. So new means I am going to create the this new file. Catalog means if the job is normal is ended అంటే వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్, ఏం ఇష్యూస్ లేకుండా నార్మల్ గా జాబ్ ఎండ్ అయిపోతే సిస్టమ్ ఎంట్రీస్ లో జస్ట్ ప్లేస్ దట్ ఫైల్, ఈ ఫైల్ ని ఎంట్రీ సిస్టమ్ లో ప్లేస్ చేయమంటున్నాను. ఇఫ్ ద జాబ్ ఈజ్ అబెండెడ్ అంటే వితౌట్ నార్మల్ టర్మినేషన్ కాకుండా టర్మినేషన్ అయిపోతే జాబ్ డిలీట్ చేయమంటున్నాను. అంటే కేటలాగ్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ నుంచి డోంట్ స్టోర్ దట్ ఫైల్ ని డిలీట్ చేయమని చెప్తున్నాను. సో యూనిట్ ఈక్వల్ టు sysdi అంటే ఏంటి Where you వెంకటేష్? want to వాట్ ఈస్ ద create యూనిట్ it. ఈక్వల్ టు sysdi? హలో, మనం సో అది ఇక్కడ మనం ఆ లొకేషన్ లో మనం అది సేవ్ చేస్తాం సార్ వెరీ SDA. గుడ్. ఎస్, ఐ వాంట్ టు స్టోర్ మై ఫైల్ ఇన్ ద sysda లో మనం స్టోర్ చేయమంటున్నాము. వీ హ్యావ్ ద sysda అని ఉంటుంది, ట్రాక్స్ అని ఉంటుంది. ఈ రెండు డెస్టినేషన్ లోనే మనం ఫైల్ స్టోర్ చేస్తాం. మెజారిటీ సినారియో ఈ sysda యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పేస్ పారామీటర్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. మనం మాన్యువల్ గా ఎలా అయితే స్పేస్ పారామీటర్ దగ్గర ప్రైమరీ క్వాంటిటీ సెకండరీ క్వాంటిటీ ఎలాగైతే ఇచ్చామో, సో హియర్ మనం జాబ్ లో మనం త్రూ ద పారామీటర్స్ ద్వారా మనం పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో రికార్డ్ ఫార్మాట్ ఫిక్స్డ్ బ్లాక్. ఓకే, ఫిక్స్డ్ బ్లాక్ వేరియబుల్ బ్లాక్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు వన్స్ ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక. సో లెంత్ ఇదేంటండి, వాడి యూజ్ ఎల్రికల్. ఎల్రికల్ అంటే ఏంటి? ఎల్రికల్ అంటే Record ఏంటి? length to us. సారీ, లెంత్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఆ ఫైల్ లెంత్ ఎంత ఇవ్వడానికి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ జాబ్ ఫైల్ లెంత్ చూసాం అనుకోండి, 80 bytes అని ఇచ్చాం. సిమిలర్ గా నీ ఫైల్ కి ఎంత లెంత్ ఇవ్వాలని చెప్పేది ఇది. ఓకే, ఎల్రికల్. బ్లాక్ సైజు, డేటా సెట్ ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర పిఎస్ ఇస్తున్నాం. మనం పిఎస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి పిఎస్. పీడిఎస్ ఫైల్ కి అయితే మనం డైరెక్టరీ బ్లాక్స్ ఎంత పెట్టాలి? వాట్ ఈస్ ద డైరెక్టరీ బ్లాక్స్ ఫర్ పీడిఎస్ ఫైల్? Greater than 0. గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇస్తాం. ఓకే, okay. So here I am going to execute the two steps. So this is my first step, this is my second step. Okay, if you have the ఎన్ని steps, మనం టోటల్ ఎన్ని స్టెప్స్ వరకు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక JCL లో? 255. 255 స్టెప్స్ వరకు మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక్కొక్క స్టెప్ లో మనం యూ కెన్ మెన్షన్ అప్ టు 3 to 7 DD స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఒక DD స్టేట్మెంటే మెన్షన్ చేశాను. ఇలాగా నువ్వు 3 to 7 అంటే ఒక స్టెప్ లో 3 to 7 DD స్టేట్మెంట్స్ పెట్టి మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వన్స్ నువ్వు జాబ్ రాసుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద SUB కమాండ్. ఓకే, టు సబ్మిట్ ద జాబ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద SUB అని వేస్తే జాబ్ అనేది సబ్మిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో నేను సబ్మిట్ చేశాను. సి హియర్, SUB సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా సబ్మిటెడ్ అని వస్తుంది. హిట్ ఎంటర్. Now see here, we got the max is 0. So max is 0 means job అనేది successful గా కంప్లీట్ అయింది without any issues. If you get the max is 0 means job is successfully completed without any issues. If you get the max is 4 means you have some warnings inside your job. So max is 4 అంటే జాబ్ లో some warnings ఉన్నట్టు. సో max is 8 అంటే some issues. 8 to 12 16 ఇవన్నీ కూడా సివియర్ ఇష్యూస్ అనండి. ఓకే, అప్ టు మ్యాక్స్ 6 వరకు మనకు ఫైన్. మ్యాక్స్ 6 వరకు కూడా మనకి నో ఇష్యూస్, మనం వీ కెన్ కన్సిడర్ ద అవుట్పుట్. మ్యాక్స్ 6 కంటే ఎక్కువ వచ్చిందంటే దట్ మీన్స్ దర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్సైడ్ యువర్ జాబ్. సో నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన జాబ్ లో ఏదో ఇష్యూస్ ఉన్నట్టు. ఓకే, మ్యాక్స్ 0 మీన్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీటెడ్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఆర్ ఎనీ వార్నింగ్స్. మ్యాక్స్ 4 మీన్స్ దేర్ ఆర్ సమ్ వార్నింగ్స్ ఇన్సైడ్ యువర్ జాబ్. నీ జాబ్ లో ఏదో ఇష్యూస్ వార్నింగ్స్ ఉన్నట్టు మ్యాక్స్ 4 అంటే. మ్యాక్స్ 6 అన్నా కూడా ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్. మ్యాక్స్ 6 కంటే ఎక్కువగానే మ్యాక్స్ వాల్యూ నీకు 6 కంటే ఎక్కువ వచ్చిందంటే ఇట్ విల్ బి నాట్ కన్సిడర్. దెర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్, దెర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్సైడ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, అవన్నీ కూడా నేను పీపీటీలో మెన్షన్ చేశానండి. ఓకే, మ్యాక్స్ వాల్యూస్ కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను. యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ హియర్ చూడండి. సో రిటర్న్ కోడ్ వాల్యూస్ 0 మీన్స్ నార్మల్ గా ఓకే అయినట్టు, 4 మీన్స్ వార్నింగ్స్, మైనర్ ఎర్రర్స్, ప్రాబ్లమ్స్, నో ఇష్యూస్. 4 వచ్చినా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. 8 కానీ 12 కానీ 16 కానీ వచ్చిందంటే ఇట్ విల్ బి నాట్ కన్సిడర్.
ఓకే. ఓకే. సో నౌ యాక్సెస్ ఇస్ 0 వచ్చింది. దట్ మీన్స్ మన ఫైల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయినట్టు. సో హౌ టు ఓపెన్ ద ఫైల్? ఈ ఫైల్ ఎలా చూడొచ్చు? వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్? వెంకటేష్, కిషోర్, సమ్మన్ చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచి ఐఎస్పిఎఫ్ విండోకి వెళ్ళాలంటే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? ఇప్పుడే చెప్పాను. ఐఎస్పిఎఫ్ విండోకి వెళ్ళాలంటే కమాండ్ ఏమి ఇవ్వాలి? And we start the command. Start. స్టార్ట్ అని ఇస్తాం. ఓకే. స్టార్ట్ అని ఇచ్చాం. సో ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఆప్షన్ ఏంటి? 3.4. 3.4 ఇవ్వాలి. ఓకే. ఎంటర్. సో ఇక్కడ మన ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం. కాపీ చేశాను నేను. ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఓకే. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ ఉంటే తీసేయండి. ఇచ్చేసాను. ఎంటర్ కొట్టాను. సీ నౌ హియర్ మనకు ఫైల్ ఉంది. ఇందాక మనకేమొచ్చింది? డేటా సెట్ నాట్ ఫౌండ్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద స్పెసిఫికేషన్, ఈ ఫైల్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ చూడాలంటే ఎస్ అనే కమాండ్ ఇస్తే బిఫోర్ దట్ వీ కెన్ సీ ద స్పెసిఫికేషన్స్. ఇప్పుడు మనం లెంత్ ఎంత ఇచ్చాం? రికార్డ్ లెంత్ 50 బైట్స్ ఇచ్చాం. రికార్డ్ ఫార్మాట్ ఫిక్స్డ్ బ్లాక్ అని ఇచ్చాం. డేటా సెట్ ఆర్గనైజేషన్ పిఎస్ ఫైల్ ఇచ్చాము. బ్లాక్ సైజ్ ఇంత పెట్టాము. ఓకే. ప్రైమరీ క్వాంటిటీ 2 యూనిట్స్ ఇచ్చాం. సెకండరీ క్వాంటిటీ ఇక్కడ చూడండి. నేను జాబ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ప్రైమరీ 2 ఇచ్చాము. సెకండరీ క్వాంటిటీ 1 ఇచ్చాము. సీ హియర్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఇదిగోండి. ఫస్ట్ ఎక్స్టెంట్ అంటే ట్రాక్స్ అంటే ప్రైమరీ క్వాంటిటీ అండి. సెకండ్ 1 ఇచ్చాము. సో ఫైల్ క్రియేషన్ డేట్ ఇవాళ క్రియేట్ చేసాము. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. సో ఇది పిఎస్ ఫైల్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్ ఈ అనే కమాండ్ ఇచ్చి ఎడిట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. హిట్ ఎంటర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైల్. ఇక్కడ మనం F11 కొట్టామంటే యూ కెన్ సీ ద లెంత్. మనం లెంత్ ఎంత ఇచ్చాం? ఎలక్ట్రికల్ లెంత్ 50 బైట్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి 50 వచ్చింది. ఓకే. మనం ఇంకొక స్టెప్ లో ఇంకొక ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. సో ఫైల్ 2 అని కూడా క్రియేట్ చేసాం. సో ఫైల్ 2 ఇచ్చామంటే అది ఫైల్ 2 కూడా చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద ఆల్ ద ఫైల్స్, నువ్వు ఆల్ ద ఫైల్స్ ఒకేసారి చూడాలనుకుంటే మనం ఎంటైర్ ఫైల్ నేమ్ సేమ్. సో ఎక్కడైతే మారుతుందో ఇఫ్ యూ గివ్ ద స్టార్ అట్ దట్ ప్లేస్. ఓకే. ఇక్కడ మనకేంటి ఇక్కడ ప్లేస్ లోనే మాత్రమే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నాకు ఈ నేమ్ మొత్తం ఉండి ఇక్కడ మాత్రమే చేంజ్ అయ్యి స్టార్ ఇచ్చామంటే దట్ విల్ పుల్ ద ఆల్ ద రికార్డ్స్. ఇక్కడ వరకు సేమ్ నేమ్ ఉండేవి వేర్ ఎవర్ దట్ వాల్యూ ఇస్ చేంజింగ్ దట్ ఫైల్స్ విల్ బి కమ్. ఓకే. స్టార్ ఇచ్చిన దగ్గర ఆ స్టార్ ప్లేస్ లో ఏ వాల్యూ ఉన్న ఫైల్ అయినా ఫెచ్ చేస్తుంది. ఓకే. ఐ క్లియర్ గైస్? అందరూ ఇక్కడ నుంచి ఐఎస్పిఎఫ్ విండోకి వెళ్ళాలంటే ఎలా అండి? Start. స్టార్ట్. స్టార్ట్ ఇస్తాం. ఓకే. సో మనం జాబ్ సబ్మిట్ చేసాము. ఓకే. జాబ్ సబ్మిట్ చేసాం. ఐ వాంట్ టు సీ ద రెస్పాన్స్. అది రెస్పాన్స్ సపోజ్ ఓకే. నేను ఇప్పుడు జాబ్ మనకి సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయింది కాబట్టి నో ఇష్యూస్. నేను ఇప్పుడు జాబ్ ని ఫెయిల్ చేస్తున్నాను. ఓకే. మళ్ళీ నేను సబ్మిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సబ్మిటెడ్. సో వీ గాట్ సమ్ ఎర్రర్. జేఎస్ఎల్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది. ఓకే. హౌ టు సీ ద రెస్పాన్స్? నీకు ఎర్రర్ ఏంటో నీకు తెలియదు. ఓకే. నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. హౌ టు సీ ద రెస్పాన్స్? ఆ రెస్పాన్స్ ఎక్కడ చూస్తామంటే మనం స్పూల్లో చూస్తామండి. ఓకే. స్పూల్ ఈజ్ యూస్ టు చెక్ ద ఎనీ జాబ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ జాబ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయినా ఫెయిల్ అయినా కానీ స్పూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనకు అంతా కనిపిస్తుంది. జాబ్ సక్సెస్ఫుల్ అయినా ఫెయిల్ అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వీ కెన్ సీ ఇన్ ద స్పూల్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్ విండో ఐఎస్పిఎఫ్ విండో. ఇక్కడ చూడండి ఆప్షన్ మోర్ అని ఉంది. ఇక్కడ మోర్ అని ఇస్తాం. తర్వాత ఇక్కడ ఎస్డిఎస్ఎఫ్. ఓకే. స్పూల్ సెర్చ్ అండ్ డిస్ప్లే ఫెసిలిటీ. ఓకే. సో 5 ఆప్షన్ ఇవ్వండి. 5 అండ్ హిట్ ఎంటర్. Okay, next ST, status of the jobs. Okay, give the ST command. ST and hit enter. Okay, now you have to give the job name here. So నాకు ఇక్కడ జాబ్ నేమ్ ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ద జాబ్ నేమ్? IEFBR14. వెరీ గుడ్. ఎస్, ఐబిఎం యూజర్ ఎక్స్ అనేది నా జాబ్ నేమ్. ఎందుకని? జాబ్ అనే కీవర్డ్ ముందుండేదాన్ని మనం జాబ్ నేమ్ అంటారు. ఓకే. సో ఇన్ ద స్పూల్ యువర్ జాబ్ విల్ బి సబ్మిటెడ్ విత్ దిస్ నేమ్. నువ్వు ఏదైతే జాబ్ నేమ్ ఇచ్చావో ఆ జాబ్ నేమ్ తో స్పూల్లో సబ్మిట్ అవుతుందండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్ మీన్స్ సెర్చ్ ఫర్ దట్ జాబ్. ఎస్ స్పేస్ ఆ నేమ్ ఇచ్చామంటే ఆ జాబ్ తో ఉన్న అన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతాయి. సో ఐబిఎం యూజర్ ఎక్స్ తో ఇన్ని జాబ్స్ సబ్మిట్ అయ్యాయి. సో నువ్వు లేటెస్ట్ గా సబ్మిట్ చేసింది లాస్ట్ లో ఉంటుందండి. సో ఎం కొట్టి F8 కొట్టామంటే డైరెక్ట్ గా లాస్ట్ కి వెళ్ళిపోతావు. ఓకే. సో లాస్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకే. లాస్ట్ సబ్మిట్ అయింది లాస్ట్ లో అపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇది ఇచ్చాం.
To open this step, we have to give the command question mark before that. So question mark అని ఇవ్వాలి, ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టండి. ఓకే, ఎంటర్ కొడితే దీని లోపల ఉన్న స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఓపెన్ అయిపోతాయి. సో ఒక JCL కి, సో ఫర్ దిస్ JCL వీ హ్యావ్ దీస్ 3 స్టెప్స్. ఓకే, వీ విల్ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ స్టెప్స్, అవన్నీ కూడా మళ్ళీ చెప్తాను. యాజ్ ఆఫ్ నో ఫస్ట్ ఈ 3 స్టెప్స్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, జస్ట్ మెసేజ్ లాగ్ లో ఏముంటుందంటే గివ్ ద ఎస్ కమాండ్ బిఫోర్ దట్. జాబ్ లోపల ఉన్న స్టెప్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎస్ అనే కమాండ్ ఇవ్వాలి. సో ఈ జస్ట్ మెసేజ్ లాగ్ లో ఏముంటుందంటే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. మీకు రియల్ టైంలో ఏంటంటే ఒక జాబ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ చూడమంటారు. అప్పుడు ఎలా చూడాలంటే దీని లోపలికి వచ్చి చూడాలండి. ఓకే, సో జస్ట్ మెసేజ్ లాగ్ లో నాకేముంటుందంటే జాబ్ ఎప్పుడు సబ్మిట్ అయిపోయింది, ఎవరు సబ్మిట్ చేశారు, ఒక్కొక్క స్టెప్ దాని యొక్క రెస్పాన్స్ ఎంత వచ్చిందో కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఏ స్టెప్ దగ్గర ఫెయిల్ అయిందో కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. దాని కరెస్పాండింగ్ స్టెప్ లోకి వెళ్ళి మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో హియర్ ఐ హావ్ సబ్మిటెడ్ ద జాబ్ ఆన్ థర్స్డే సబ్మిట్ చేశాను, 23/2020 చేశాను. యూజర్ ఐడి, ఈ IBM యూజర్ అనే యూజర్ ఐడి సబ్మిట్ అయింది. ఓకే, సబ్మిట్ అయిపోయింది. టోటల్ గా ఎన్ని స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి, ఎంత టైం పట్టింది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇందులో ఉంటుందండి. ఓకే, జస్ట్ JCL లో నువ్వు ఏదైతే జాబ్ సబ్మిట్ చేసావో ఆ జాబ్ కి లైన్ బై లైన్ నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటూ ఇందులో ఉంటుందండి. ఓకే, సో జస్ట్ JCL లో వాట్ ఎవర్ ద JCL యూ సబ్మిటెడ్, ఇట్ విల్ బి షో విత్ ద నెంబర్స్, ఆ లైన్ నెంబర్స్ తో పాటు చూపిస్తుంది. ఓకే, జెస్సీ మెసేజ్ లో ఇందులో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి. నీ జాబ్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది ఏందని చెప్పేది. ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, డూప్లికేట్ డేటా సెట్ నేమ్ ఆన్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో ఈ ఫర్ డేటా సెట్ IBM యూజర్, ఈ ఫైల్ అనేది డూప్లికేట్ క్రియేట్ అయింది, అందుకే నాకు JCL ఎర్రర్ వచ్చింది. సో స్టెప్ 1 వాజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఈ స్టెప్ 1 అనేది ఒక్కొక్క స్టెప్ గురించి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. స్టెప్ 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఎందుకు అంటే హియర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, డూప్లికేట్ డేటా సెట్ అనేది అంటే దిస్ ఫైల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్, అగైన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద సేమ్ ఫైల్ ఆన్ దిస్ వాల్యూమ్. ఈ వాల్యూమ్ లో మళ్ళీ నువ్వు ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నావు, బికాస్ ఆఫ్ దట్ దిస్ స్టెప్ వాజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. Okay, in the jesse message you will have the all the information related to that error. ఆ ఎర్రర్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ ఎర్రర్ రిలేటెడ్ జెస్సీ మెసేజ్ లో ఉంటుంది. జెస్ మెసేజ్ లాగ్ లో నువ్వు జాబ్ ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేసావు, ఎంత టైం పట్టింది, ఎన్ని జాబ్ కార్డ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా జెస్ మెసేజ్ లాగ్ లో ఉంటుంది. జస్ట్ JCL లో నువ్వు సబ్మిట్ చేసిన JCL అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, ఒకవేళ మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతే ఇప్పుడు రీజాయిన్ అవ్వండి. సపోజ్ నేను ఈ త్రీ ఫైల్ ఏమి ఇస్తున్నాను, 1 2 ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి 4 ఇస్తున్నాను. ఇక నేను ఏంటంటే ఒక ఇష్యూ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇన్సర్ట్ పెట్టి, సో నేను 16 కంటే ఎక్కువ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ రూల్ ఫాలో అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఫాలో అవ్వకుండా సబ్మిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సబ్మిట్ చేసా. సో మళ్ళీ JCL ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మళ్ళీ చూస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ చూపిస్తుందండి నీకు మ్యాక్సెస్ వాల్యూ సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఇది 0 చూపిస్తుంది. సో నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తున్నాను, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూసి జెస్సీ మెసేజ్ లో చూస్తున్నాను. ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, స్టేట్మెంట్ నెంబర్స్. ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటిన్యూషన్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఎట్ ద త్రీ స్టేట్మెంట్ దగ్గర ఆ కంటిన్యూషన్ రావట్లేదని చూపిస్తుంది. ఓకే, యూ కెన్ గో టు ద జస్ట్ JCL లో మనకి 3 స్టేట్మెంట్ నెంబర్ ఉంది కదా, ఇదిగో 3 స్టేట్మెంట్ దగ్గర మనకి ఇష్యూ వచ్చింది. దీని తర్వాత నాకు కంటిన్యూషన్ మిస్ అయిందనండి. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, మనం కంటిన్యూషన్ రూల్ ప్రకారం ఏ లైన్ లో స్టార్ట్ చేయాలి, వెంకటేష్, కిషోర్, చిన్న సార్ ఫోర్త్ బైట్ నుంచి 16 బైట్ లోకి వస్తాయి. ఫోర్త్ కాలం నుంచి 16th కాలం లోపల మాత్రమే మనం నెక్స్ట్ పారామీటర్స్ కంటిన్యూ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఏంటి బిహైండ్ దట్ మెన్షన్ చేస్తాం, అందుకని కంటిన్యూషన్ మిస్ అయిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఇష్యూస్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తే ఇలా చూసుకోవాలండి. సో కంటిన్యూషన్ మిస్ అయిందని చెప్తుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటిన్యూషన్ నాట్ రిసీవ్డ్ అని వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్ గైస్, అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నువ్వు సబ్మిట్ చేసిన జాబ్ చూడాలంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద SJ కమాండ్. SJ అని ఇస్తే వాట్ ఎవర్ ద జాబ్ సబ్మిటెడ్ అది కంప్లీట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కూడా నువ్వు జాబ్ సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లియర్. సో ఈ జాబ్ లోపల స్టెప్ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయాలంటే క్వశ్చన్ మార్క్ అని ఇవ్వాలి, తర్వాత లోపల ఉన్న స్టెప్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎస్ అని ఇస్తాం, ఇలాగా. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. గణేష్ ఉన్నారా? Yes, bro.